kurealize kitu moja, wakati tunataka kwenda place tunaanziaga video zetu zote kama umekuwa ukifuata hapa kwa hii kiti. Na leo tutafanya tu the same thing. Kwanza ukiona jamaa amekaa hapa hivi na huyu msichana mwekundu ama kuko mweupe ni nini na kizungu? Hata nishasema. Ama ndio umevaa dress nyekundu. Anyway, niliwaambia ukiona Joy amevaa nywele kwa kichwa, tunaenda mahali. Lakini leo tutaifanya kama venye tunafanyaga video yetu ya kawaida. Ati tunatoka hapa hivi, tunatemka hapo down, tunaingia kwa gari, tunaonesha video tukidrive. Manze ni Nairobi, mnajua venye barabara za Nairobi zinakuaga. Tutatoka hapa hivi, tutaingia pale Mombasa Road, tupatane na jam kibao. Sasa tunaja tuonesha kitu mnajua. So tutaenda direct to the terminus ama the terminal. Tunaelekea wapi babe? Malindi. Yes, tunaenda Malindi. Lakini hatuendi ati vacation. Si vacation. Sisi si watu wa vacation. Sisi ni wa Kikuyu mbaya. Sisi ni watu wa besha. Sisi ni watu wa biashara. Tunaenda pale, iko kashamba tulikuwa tumeweka hapo hivi, inaitagwa old age plan, retirement plan pale. So tutakuwa tumepanda mananasi. Na nisisikie mtu akiniuliza ati ile kampuni, si unajua hiyo kampuni si hiyo. This is ours, our own investment. Tununua shamba tukajipania mananasi and other things we are doing on the side. So we are not doing it with other people. And by the way, acha tutaidigress kidogo. I wouldn't advise you to invest with anyone or any other company kitu with the promises tutakufanyia hivi. It could work, it could not work. Unajua hii ni Kenya, at the end of the day ni Kenya na ni COVID. Why do you want to risk your investment na mtu mwingine? Why would you trust? Unajua mtu si mama yako, si baba yako na si brother yako. Anakuambia wewe leta pesa yako, I'll do this and this and then give you the money. Think. There's always a catch. And the deal is too good, think twice. And that's my investment advice to you. And maybe throughout this video you will get to see more things. Sindio? So anyway, pale tumepanda mananasi na other thing, unaweza weka mbuzi, unaweza weka nini. So maybe unataka retirement plan. By the way, I believe in having a short term and long term plan. When you have a short term plan ni kitu, unajua watu wengi wakiingiaga by the way kwa investment wanaingiaga na ile mentality that nitaingia hivi 2 months 3 months ni make money ni chomoke. Biashara iendagi hivyo. So when you're making investment, and this is an advice, make a long term and a short term investment. Na usikuwe na haraka ya kureturn kwa sababu yes, when you're investing you are growing your net worth, you're not growing your cash flow. Nime make sense? Sija make sense? Okay. Assume uko na 10 bob, umenunua ndizi moja, ukauza 20 bob. You have made a profit of 10 bob. But ukikula hiyo pesa, ukikula hiyo 10 bob, you go back to where you are. Okay? So it's very easy to fool that you have made money while in the real sense hauja make money. What you do is your 10 bob may make you add another. You inject it into the business, the profit into the business. So you have 2 bananas. And then these 2 bananas you sell them, you get more money. And then your more money, una buy more banana. At the end of the day unapata unauza mkokoteni ya bananas. Hauna pesa, hakuna pesa imerudi kwa mfuko yako, but your business has grown, your net worth has grown. I think that's what I mean. So when you're making a business investment or you're making an investment for your future and for the future of your kids, put this in mind that you'll be growing your net worth. Unaweza kuwa umesota, by the way watu waaminiki na kwa nimesota. Msana kijana aliambia anasema pilot anaweza kuwa aje amesota. It's because of that. The money you get in your investment you reinvest. In the end you're growing your net worth. Sindio? You're growing your net worth, but your money, the money in the pocket ni kidogo. Watu watakucheka kwa sasa, but in the next 10 to 3 years, no, ati 10 to 3 to 10 years or 20, utakuwa, you'll be wealthy. But most people want to be rich. Unaenda kwa mfuko. You do a small business, unapata hiyo pesa, instead of reinvesting,
unataka kukula hiyo nini, hiyo pesa. So anyway, kama unaweza taka kujoin hii biashara ya kuuza ya pineapple, bedhe si lazima iko ni pineapple. Unaweza fuga ng'ombe, unaweza fuga mbuzi, naona vitu tudogo. And bedhe these lands uko they are very cheap and very legit, kwa sababu certain kwa hapa, I'm not selling land, but it's my advice to you if you want to do a long term plan. Lakini because what people don't ilikuwa iko introduction ya video, but sasa nasikia ni kama niingie kidogo kwa teaching kidogo because I have a feeling ni kama watu they don't like to work. They want to make money but they don't want to work. That's why people are easy duped. Mtu anakuja na kuambia nipatia 100,000, I'll do this and this and then give you this. Okay? Unasema okay, it's a legit business. Okay, sawa. And it might go well and upate pesa, but I guarantee you what you could have done with your 100,000, even if somebody gives you 10,000 on top, utasema ni 10,000 sikuwa nayo. But this is the thing, that person didn't make 10,000, he made more, he or she made more. Ndio aweza kukupatia hiyo 10,000. So what I would advise is learn to invest yourself, learn to take risks. But then mimi nakoga super risk taker. Na kuna story mingi by the way zinakam your way about risks za nini. Nishakwambia hata vile nishaiacha job na sina job. We taking risks. Na ku drop out of shule. Hizo stories zitakam zote hivi kibao hivi. Anyway, hata tusiwaste time hapa hivi, tusipatane na traffic kibao imetungoja. So we will be showing you ati jump pale Mombasa Road. Lazima tuoneshe tukiingia airport, kwani mtajuaje tumetumia ndege? Na mnajua ni ndege gani ninatumia? Jambo Jet, one and only low cost airline in Kenya, the best. Na unajua this is a thing, ninaenda na bibi yangu hapo hivi, tunaenda Malindi na turudi, na in total tumelipa 2,400 in total trip, which means per trip tumelipa kila mtu 600, and that's the ticket I wanted to give people. Na ni kama hawataki because they are not following Jambo Jet. Sitasema mingi. You know what is best for you. Imagine the privilege. Anyway, acha tusimalize nini, because ticket nitapeana baadaye, lakini nitapeana kwa video nyingine, sio hii video, but inakuja. You are just giving people time ya kufollow. Ndio tukianza kupeana wasianze kusema ati what. And by the way, we'll be giving it live. We'll be going either live kwa YouTube ama live on Instagram. So make sure umetufuata kwa YouTube ama Instagram. That's why we'll be giving. Ndio. But pia kuna watu kadhaa wa TikTok tutawapatia, but lazima ukue kwa Instagram tukupatie. So lazima umefollow Jambo Jet na sisi Joan Joy ndio tukupatie. Anyway, that was it. So tunaenda Malindi to check our investment kama inafanyaje, because I haven't been there in like 6 months. The first harvest, the harvest that was supposed to be done in May didn't go so well kwa sababu mnajua tulikuwa tumefungiwa cessation of travel, so I wasn't able to travel. So niliamua aje acha watu wako huko wakule hizo mananasi washibe. So but this harvest I want to go and check kama ziko ready ama ziko ready. Unajua lazima uangalie. Watu wasikudanganyage ati zinamea, but you must be. Although there's someone on ground who is always checking, but it's always good pia wewe mwenyewe unajipeleka. So that's why tumefunga safari. Tunaenda na tunatumia Jambo Jet. Nimesema nini? Jambo Jet, the best airline. Unajua naambiaga watu wanaona kama ninawachocha. Anyway, situonane huko mbele haya sawa.
Unasikia umechoka? Usingizi. Sitalala kwa ndege basi. Sitalala kwa ndege, kama huwezi lala. So basically hapa ndio watu hukuja, lakini kama hauko book ticket yako online, there's always a Jambo Jet office, sales office just before you get to the terminal D. Yep. Ona venye passengers wa Jambo Jet ni wengi. The line is big, eh? That only tells me one thing. Jambo Jet is a trusted airline. Kama venye wasewa wameja hivi. It's like the best. No. We shall be boarding this flight using a bus. Please familiarize yourself with the zone number that you in. May I now invite guests seated on zone 1, seat number 15 to seat number 21D. Please proceed for boarding through boarding gate number 3. Guests seated on zone 2 and 3, seat number 1 to seat number 14, please remain seated. Have your boarding pass. Unaweza kaa hapo chini. Hivi kwa wale wajaiona basi za airport hivi ndio zinakaa. Kanini ka Jambo Jet. To curb the spread of COVID-19 as per the MOH directive, it is recommended for all our guests to wear their masks at all times, regardless of whether you're traveling as a family unit or as a group of friends. Kindly note, ladies and gentlemen, that only infants are allowed to be without masks. We now invite you to sit back, relax and enjoy our cabin services. Unlike the event of an emergency landing on water, your seat cushion can be used as a flotation device. To use your seat cushion and only when instructed by the cabin crew, remove it from your seat, turn it, place your arm through the straps and demonstrated with the right end above your chest and under your chin. Proceed to your nearest exit, jump and swim away. A safety information card has been provided in the seat pockets in front of you. We urge you to go through it before takeoff. Kindly ensure all electronic devices are now completely switched off. Mobile phones may be used on flight mode. We now request you to fasten your seatbelts. Ensure your seat is in a fully upright position. Your tray table stowed away in preparation for takeoff. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Enjoy your flight to Manila. Hamjambo wageni wetu, kwa majina naitwa Jackie na kwa niaba
Unasikiaje hiyo kijoto? Si ndio? Kijoto kipoa? Kibaya? Nani yo? Eh. Sasa Malindi town ndio hii hapa, tushafika usiku. Got here a bit late, so we are going to the farm, to the farmhouse. Hiyo ndio inaenda Cop. So finally tumefika usiku. I wish tulifika mchana. Ndio jione shamba venye iko. There is a bit of popo, mananasi huku yamejaa. Yeah, so kesho tutalala hapo hivi. Tumefika a bit late kwa sababu ya tulitoka 5. Takes a bit of a drive, about 1 hour from the airport, Malindi airport. Yeah, so tutalala, tumechoka, and then wait for tomorrow. Kesho sasa tuoneshe kwenye shamba iko and everything. All right, good night, day 1.